Namaskaram. Good evening, everyone. Thank you so much for being here and supporting us. I think it's a great privilege for us to be coming into the Malayalam industry with such beautiful talents and with two films that we're going to get in over there. To start off with, Attention Please, directed by Mr. Jitin. And we feel it's really a great opportunity for us to explore the market and to tell certain stories that which we believe which can only be told from this market, but it can reach the worldwide reach over here. And we would really like to again thank you and support us in every form, and we would promise that we would deliver things in the way that are supposed to be done, and we are here to nurture talent, and we are really looking forward to make it bigger and bigger day by day. And thank you so much again, and sorry, maybe in the next press meet I would be able to speak in Malayalam. Yeah, and sorry about it. Thank you. Thank you so much, sir. We are officially welcoming you all to God's Own Country, Kerala. And now to join our dignitaries, we have the co-producer, Mr. Nithin Martin. Welcome, sir. Next, I'd like to invite Karthik sir to kindly address the gathering. Hi, good evening all. So happy to be here, and thanks for coming to this event. And we as a production house, Stonebench, we started in 2017 producing films and originals. And so far we have been doing only in Tamil, but we always had a thought or a dream that it should go beyond the regional boundaries and go into other industries, and especially Malayalam industry, because for me personally, a lot of Malayalam films have inspired me for my writing and for my direction and all. There is a lot of films that has inspired me, and I always thought the beauty of Malayalam cinema, and we also need to produce some films like that. And we had that idea, but luckily I think through one of our friend and associate producer of this film, Tanzir, we got to see this film called Attention Please. So Karthik again first saw the film, and then I saw the film, and then we all thought it's a very superbly made, very very well written, and very very well performed, an awesome film that is. It's very very unbelievable, because as soon as I saw the film, I felt like it's really unbelievable that this film was. The way it is written and it's been made, because it's completely shot inside a house. I mean, just in one location with very few artists, and then it's mostly like a dialogue oriented thing, but still it gave me a feel of watching a out and out thriller film. So great job, Jitin and team, for making this wonderful film. And so we felt this film has to be our launch in Malayalam industry, because that's what will this is the right film for us to make a mark into Malayalam industry. And also we really feel so honored and happy that we could associate with this film and then present it as our first film in Malayalam. And I'm sure this film is releasing next week, and I'm sure you all would love this film. And especially the performers, I mean, because the film happens in a house and then just 4 or 5 friends talking, that's what the concept of thing, they just casual talk, and then how the film goes. All the performers, everyone has done an extraordinary job. Vishnu, I mean, he will be, I think, after this film is releasing, I think he'll be a most sought out actor very soon. And great job, Vishnu, Anand, Srijit, and all the actors in the film. And the writing was extraordinary in this film. So we are happy to present this film as our first film from Stonebench to this industry. And also we are planning to produce a lot of films in Malayalam, and we have already started producing Jitin's next film also, Rekha. And we need all your support and blessings for us, because that's what will make us to do what we dream to do for. And thanks all for your support for coming here, and we wish and we require all your support for the film also, Attention Please, and for all our further ventures. Thank you. Thank you so much, sir. And we are all equally excited to watch Attention now in theatres very, very soon. Next, I'd like to invite Nithin sir to kindly address the gathering.
ആ സിനിമയിലുള്ള ഒരു IFFK മൂവി എന്ന രീതിയിലല്ല ആക്ച്വലി കണ്ടത്. അതിനെ കണ്ടതൊരു ത്രില്ലിങ്, ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ളൊരു മൂവി ആയിട്ടാണ് കണ്ടത്. ബട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ സിനിമ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയും അവിടെ നിന്ന് സ്കെയിൽ വേറെ ലെവലിൽ പോകാൻ പറ്റിയത് ഇവരുടെ എല്ലാവരും ഐ ഷുഡ് താങ്ക് കാർത്തിക് സർ, Karthik brother, I mean everyone, Pawan, everyone. I mean they have actually helped us to like scale this to the next level. I mean they have helped, supported, even trained us over a point il nammale help ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So once again I thank from my heart and അവിടുത്തെ എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സും everyone are like അവർ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അവർ നല്ല നമ്മളായിട്ട് നല്ല നല്ല ക്ലോസ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ടും അതിൻ്റെ ഔട്ട്സ് എടുക്കുന്നതിലും കാര്യത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്തൗട്ട് ഒരു സാധനം തിരിച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ. സോ ഐ താങ്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ ഓഫ് യു. ടീമിലെല്ലാവരും, ഹിമൽ, എല്ലാവരും, ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും, രോഹിത്, എവരി വൺ. സോ താങ്ക്സ് അലോട്ട്. യാ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. സോ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ജിതിനാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശരിക്കും അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി, ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്യണം. ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം, ഒരു സിനിമയെങ്കിലും ചെയ്യണം, അതിറക്കണം. അത് യൂട്യൂബിലെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടെങ്കിലും ഒരു വീട്, 6 പേരെങ്കിൽ 6 പേര്, അങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്. അതിങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഇത് ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല, പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. എനിക്കത് കഴിഞ്ഞ് മൂവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പടം കൂടി ഞാൻ ചെയ്തു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ. കാർത്തികൻ സാർ താങ്ക് യു. നിത്യേട്ടൻ വഴിയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തൻസീർക്ക, വീണ, അവരൊക്കെ കണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിലൂടെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അവർക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി. അവരാ മൂവി അതെടുത്ത് അത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നു. അതിനെല്ലാവരോടും ഞാൻ താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല, കുറച്ച് സഭാകമ്പുള്ള ആളാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയിലെ ആക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. സോ നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു ഉണ്ട്. വിഷ്ണു, ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ ബാനറിൽ ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസാവുന്ന ഒരു ടൈമിൽ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല പേടിയുണ്ട്. അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയാനുള്ളത്. കാരണം അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈ പറയുന്ന കുറേ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, ഒരു 5-6 പേരുടെ ചെറിയൊരു ബ്രെയിൻ ചൈൽഡാണ് അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്. അത് നേരത്തെ ജിതിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എങ്ങനെയും അത് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നായകനായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ജിതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വർക്ക്, അവൻ സിനിമയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയില്ല. ദേവിക എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. 30 സെക്കൻഡിലൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ്. അപ്പം അത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥ പറച്ചിലും 30 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് അവൻ കഥ പറഞ്ഞ് തീർത്തൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, റൈറ്റർ ഇവനാണ് എഴുതിയത്, നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ചെയ്ത ഹിമലാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നിലേക്ക് ഈ സിനിമ വരുന്നത്. അപ്പം ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തും അതിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെയാണ് എന്നിലേക്ക് ഇത് ആകർഷിച്ചത്. നമ്മളൊരു 10-15 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു പടമാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ അയക്കുക. അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അയച്ചു, സെലക്ട് ചെയ്തു. IFFKയിൽ നല്ല റിസപ്ഷനായിരുന്നു. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ പടം സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ അത് പറയാൻ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, IFFKയിൽ സിനിമ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും സ്ക്രീനിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഓഡിയൻസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാർ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയണം, കാരണം പടം ഫുൾ ആൾക്കാർ കണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, ഓഡിയൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് അത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത്. അന്ന് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല, ഇവരാരും സിനിമ കണ്ടിട്ടുമില്ല. ഞങ്ങൾ പടം കഴിഞ്ഞു, IFFK ജയിച്ചു, സെലക്ഷൻ കിട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ്
നീ പേസക്കൂടാതെ ഉൻ പടം താൻ പേസണം എന്നുള്ള ഡയലോഗായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ഡയലോഗിന് തന്നെ ഭയങ്കര ഐഡിയ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സിനിമയാണ്, ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടതല്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഡയലോഗ് കാർത്തിക് സാറിൻ്റെ ഇരവി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ സാർ എഴുതിയ ഡയലോഗാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്പിറസി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി. പിന്നീടാണ് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിലേക്ക് പടം പോകുന്നതും അവർ പടം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സുമായിട്ട് ഇതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓഗസ്റ്റ് 26 തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതൊരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു അക്കാഡമിക് പടത്തിൻ്റെ ജോണറിലുള്ള പടമല്ല. കാർത്തിക് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ത്രില്ലർ പടമാണ്. പ്രോപ്പർ എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു 2 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ കഥ പറയുന്ന പ്രോപ്പർ ത്രില്ലർ ജോണറിലുള്ള ഭയങ്കര എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പടമാണ്. അതിനൊരു അക്കാഡമിക് മൂവി ആയിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം 26 തിയേറ്ററിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക. ഞാൻ ഇതേവരെ ചെയ്തേക്കുന്ന ഞാൻ ഹ്യൂമർ പരിപാടികളാണ് ഇത്ര നാളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറൊരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പടമാണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറേ ഇമോഷൻസിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഹരി എന്നാണ് ക്യാരക്ടറുടെ പേര്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഇവർ പറയുന്ന റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും ബാക്കി പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കട്ടെ. അത് തന്നെ എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ നമ്മൾ പടത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്ലീസ് ഗീവ് യുവർ അറ്റൻഷൻ, അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിഷ്ണു. സോ നമ്മുടെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും ഇപ്പോൾ அது ஏன்னா மெர்க்குரியே வந்து ஆக்சுவலி அது வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்குமான ஒரு படம், லாங்குவேஜே இல்லைன்றனால அது வந்துச்சு. பட் ஐ ஆல்வேஸ் தாட் மலையாளமில் ஒரு ஃபிலிம் பண்ணணுன்றலாம் we have discussed lot of like with விவேகர்ஷன் எடிட்டர் கூடலாம் வந்து we been talking some stories. பட் ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் we thought we should sometime do a மலையாளம் ஃபிலிம் அப்படின்றது. ஸோ இட் கம் ஏன்னா இப்போ தான் கரெக்டாக இப்போ தான் வந்து எங்களுக்கு அட்டென்ஷன் ப்ளீஸ் வந்துச்சு. அதனால ஐ திங்க் தட்ஸ் அ டைம். Karthik, you are the creator of fantastic Tamil movies like Pizza, Jigartanda, Mercury, etc. Now you are entering to the Malayalam film industry. There are 2 questions. Number 1, why you entering to Malayalam film industry, and what is your expectation to start in Malayalam film industry? Yeah, as I said, film as in any cinema as an art, I don't believe in sort of it is beyond all the regional boundaries. I always believe. So we since we are all from Tamil Nadu, we are making Tamil films. But once we started making few films in Tamil, we thought we should go beyond the borders, beyond borders of Tamil, go into other industries and make films for a larger sector of audience and all that. So in that way, why Malayalam film is because as I said, the stories, I'm very much inspired. I love a lot of Malayalam films, the way they come up with very intense stories but made in a very simple way. Because you see, like, yeah, there are films with lot of a bigger action, bigger production values and all that, but still there are really a lot of surprises from this industry. I've seen a lot of film that has surprised me, like how could they tell the story in a very simple way, but still it's very intriguing and it's very like riveting throughout the thing. Like that, we saw a film called This Attention Please, which was, as I said, as soon as I saw the film, I was like startled, like how could he write something like that, because I think that's a confidence he had in his writing. So in that way, we are very, very happy that we are coming with an experimental film like this, the Malayalam thing. And I'm very sure and I hope the way, because so far the films in Malayalam which has been very hit, I mean, because I think Malayalam people here love films like this, and then they've always made that as a big success, and I'm very sure they will also make this Attention Please also as a big success. How can a filmmaker approach Stone Bench and how the doors are opened? Can you just brief on that? Yeah, I mean, I think it's very much straightforward. I mean, you can there are a lot of ways. I mean, they can email their storyline, not storyline, maybe at least just because we don't actually
encourage people to send the script directly, maybe just because first we need to, what we look for is the tag, the one-liner or a synopsis, and if that interest, maybe we will read the full script. So it is, I mean, through mail, or you can directly come and approach any of us, and then if the script is good, we are ready to produce. Yeah. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യമല്ല, ഇത്രയൊക്കെ എത്തും. ശരിക്കും ഇത് ഞാനൊക്കെ അഭിനയിച്ച്, ഹിമൽ, അജിത്ത്, നമ്മൾ തന്നെ ആ റൂമിലുണ്ടായിരുന്ന 5 പേര് തന്നെ അഭിനയിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇറക്കുക എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആവണം, സിനിമ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാ നാട്ടിലും കെട്ടിക്കിടക്കണ പോലെ ഞാനും 1-2 വർഷം അവിടെ തൃപ്പൂണിത്തുറ റൂമിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ളത്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതൊരു സിനിമ പാറ്റേണിലേക്ക് മാറ്റി അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിരക്കഥ എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി ഒരു സിനിമയാക്കി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ജിതിൻ പറഞ്ഞു, ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം, ഒരു സിനിമ എങ്കിലും ചെയ്യണം. ആ എങ്കിലും എന്ന വാക്കിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് പുതിയ ആൾക്കാർ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പൊതുവെ ഒരുപാട് പേര്. പക്ഷേ ഈ എങ്കിലും എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് അർത്ഥം. കാരണം ഇവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടില്ല, ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിനെ പോലുള്ള നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ ഇനി അങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്? നിലവിലെ അവസ്ഥ ഏതാനും പേരിൽ മാത്രം ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലട്ടോ, എനിക്ക് ഞാൻ പറയണ കറക്റ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് സിനിമ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്ന രീതിയാണെന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ തോന്നുന്ന പോലെ അങ്ങ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ഉറുമ്പ് നടന്നു പോണത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനൊരു വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതൊരു സിനിമയാവും. എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കുറേ വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം. എൻ്റെ അടുത്ത് 1 ലക്ഷം കൊണ്ട് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും 10 ലക്ഷം കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും 1 കോടി കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പടം ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത്രയും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. ലാസ്റ്റ് ഗൾഫിൽ പോകുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു പടം ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ് അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്. ഈ ഒരു പുതുമുഖത്തിന് അവസരം നൽകി സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും പുതുമുഖങ്ങൾക്ക്, കേരളത്തിലുള്ള പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരമാണോ ഒരുക്കുന്നത്? അവർക്കും സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കാം. എന്നോടാണോ? സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് Stone Bench when we, even in Tamil films, we always make it a point that we should be doing with debut filmmakers, new talents, aspiring filmmakers, and make their dream come true. So that's why we are very, as I'm telling you, very happy to like sort of that Jitin's debut film is with us, and definitely we are looking for more debut directors, more new talents, and we'll be more than happy to produce their films. Yeah, so we got an opportunity to watch Attention Please through our friend Tanzir, and Nityan was there, and I like, so it was just a casual watch, and but when I watched the film, immediately I was like blown away, because what I felt is, because where we are producing films, we know on what budgets even a small film can be done, and we are actually trying to push certain boundaries to make it bigger and better. This gentleman, I believe when he made the film, he didn't have any support, which was very evident. I mean, like, in terms of filmmaking, like when you look at it, with whatever has been given in the support, he made sure, as a writer, I don't need anything. Let me prove my strength with the writing, and then my writing speaks about it. So which is one thing which I respected Mr. Jitin on day one, and I was blown away, and I just stood up and hugged him and said, like, man, you're going to go places. And if you give us an opportunity, we will be happy to, take you to those places, was our commitment. And immediately Karthik watched it, Kalyan watched it, everybody loved the film. But we didn't want to stop there, because it's just not that.
For such a talent, what we immediately did as a production house is made sure we invested what is required for the director to make it bigger. And now we have actually completed our second film as well. And I'm waiting for Jitin for the third script. And I'm more than waiting for a lot of new talents to come to us. And in whichever way we as a house can support, we are here to support that. And we are here to identify talents and make them bigger and better. And we really want to be the stone bench in laying the foundation. Thank you. Karthik Subbaraj എന്ന സംവിധായകൻ പ്രൊഡ്യൂസറാവുന്നു. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ വിഷ്ണു നായകനാവുന്നു. വിഷ്ണുവിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അല്ല, ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പം ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാം. കാരണം കാർത്തിക് സാറിൻ്റെ പടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ എനിക്കൊന്ന് പേട്ടയൊക്കെ ഞാൻ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് പോയി. പേട്ട മാത്രമല്ല, അതിന് മുമ്പുള്ള സാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പടം മുതൽ പിസ്സ മുതൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് മുതൽ ഇവരുടെ വെബ് സീരീസുകളും എല്ലാം തറവായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇവർ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ഇവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പടത്തിൽ അതിലൊരു ടൈറ്റിൽ റോള് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പടത്തിൽ ടൈറ്റിൽ റോള് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ റോളായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുക. കാരണം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളായിരുന്നു, ഇത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇതും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിനിമയെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ സിനിമ നമ്മളെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ജിതിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു ബലം ഉണ്ടല്ലോ, അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ഡ്രൈവ് ചെയ്തേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു, നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു, നീണ്ട കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പ്. ഇതിപ്പം ഈ സിനിമ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചതാണോ, അങ്ങനെ ഒരു കഥയാണോ, ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളൊരു ത്രില്ലർ കഥ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ പടങ്ങൾ വരികയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ 2019 ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡബ്ബിങ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കോവിഡ് സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അങ്ങനെ ഇവരുടെ വേറെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പേ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ കാർത്തികേയൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് ജിതിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇവൻ്റെ ആ ഒരു തോട്ടിൽ നിന്നാണ്, ഇവൻ്റെ ഒരു ബ്രെയിൻ ചൈൽഡാണ്, അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് മുന്നേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇതിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ആസ്പയറിങ് മേക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മച്ചാനെ പരിപാടി നടക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തമ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൈക്ക് പിടിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ള. അതാണ്. താങ്ക് യു. വിഷ്ണു പറഞ്ഞു ഒരു ടൈറ്റിൽ റോൾ ചെയ്യുന്നു, അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്, അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് പ്രസിഡന്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നതായിട്ട് ഒരു സംശയമില്ല, അത്ര വലിയൊരു ബാനറാണ്. അപ്പോൾ ആ അറ്റൻഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം, കാരണം ഇവർക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളമാണ് അത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്, പ്രഷറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്, ആ ഒരു പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്? തീർച്ചയായും പ്രഷർ അടിച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി പ്രഷർ എന്താണെന്നൊക്കെ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഷർ നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ട് IFFKയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നായിരുന്നു ലിറ്ററലി നല്ല പ്രഷർ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് ചെയ്താണ്, ഇത് എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ IFFK സ്ക്രീനിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി ഇതെങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു ടോക്കി പടമാണ്. ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്, ഡയലോഗ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങളൊരു 5 ആക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ മോഹൻ തന്നെയാണ് തന്നെ പിന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് ജിതിൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ ടെക്നിക്കുകളുണ്ട്, അതായത് ഒട്ടും ബോറടിപ്പിക്കാതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ 2 മണിക്കൂറത്തെ ഒരു പടം പറയുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ ബോറടിപ്പിക്കാതെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ടാസ്ക്. അത് അതിനെ എൻഗേജിങ്ങും ത്രില്ലിങ്ങുമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നു. പിന്നെ ഈ പടത്തിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഹൈ കാരണം കുറേ മാജിക്കുകൾ പിന്നീട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പടം കഴിഞ്ഞ് ഇതൊരു സൗണ്ടിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉള്ളൊരു പടമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളിത് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ അന്ന് ഇത് ഇനിഷ്യലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി ജസ്റ്റിൻ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സൗണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾ, ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് മിന്നൽ മുരളിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ അനുരാഗ് കശ്യപിൻ്റെ പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഗാങ്സ് ഓഫ് വാസേപൂറും ബാഹുബലിയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ ആ സിനിമ കാണുകയും ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്നാൽ ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിന് പടം പോകുന്നു. അപ്പം ജിതിൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് വിഷ്ണുട്ടാ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് ഒക്കെ പടം കണ്ടു, നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മളെന്തോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല. പിന്നീട് അറിയുന്നു ഇവർ പടം മേടിക്കുന്നു, ഇവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ സമയം മുതലുള്ളൊരു
ഒരു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിയർ ഡ്രീംസിൽ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ ഭംഗി എന്തായാലും മുന്നോട്ടുണ്ടാവട്ടെ, അത് തിയേറ്ററിലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വരുമ്പോഴും ആൾക്കാർ കാണട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഷറും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ. Karthik, one more. With Rajinikanth, Peta, with Vikram Mahan and with Dhanush Jagamethan there. വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മൂവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മലയാളത്തിലെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് വരുമ്പോൾ ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്ട് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം? That will be a dream for us to do. If it happens, it will be great. But yeah, we have started with attention, so we also need to grow so that they also believe us that and give a film for us to produce with them. It's a dream for us, yeah. എന്തെങ്കിലും തോട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അവർക്ക് പറ്റിയ സ്റ്റോറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്മോൾ ടിപ്സ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഒരു തോട്ടം വല്ലതും ഉണ്ടോ അത്തരം മൂവീസിൽ? In your mind, there is any thought about the Mammootty and Mohanlal film? No, right now, yeah. I mean, it's a big thing. No, it's a big dream. So we hopefully it happens. Right now, no, we don't have a script or something. If it comes with somebody else, it'll be great. Yeah. So can we expect a big budget film in Malayalam? What? Can we expect a big budget film in Malayalam from Stonebench Films? Yeah, I think it'll come. Yeah. Sir, എല്ലാവരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് കമലഹാസൻ കാർത്തിക് സുബ്രാജ് കോമ്പോ എപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വരും? தெரியலையே இப்போ என்ன ஹோப்ஃபுல்லி ஏன்னா அவர் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டுருக்காரு. இப்போது வந்தால் நல்லாயிருக்கும், பார்ப்போம். സിനിമ ഒക്കെ പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലേസും മലയാളത്തിലും തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ മൊഴിമാറ്റം കാണുമോ അതോ മലയാളത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നോ? Only I don't think, because the crux of the film is the writing and the dialogues, no. I don't think if it dub, I don't think anyone can bring that, the way he talks, the way they all talk and all. If he dub, I think it will lose its essence. I think this film, yeah, because now people are used to watching films with subtitles, because like a lot of people like me in Tamil Nadu watch Malayalam films in Malayalam with subtitles. I think definitely like that this film will go places and it will have a wider reach. മഹാൻ എന്നുള്ള സിനിമ ഒരു വിക്രമിന്റെ മകനായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് മലയാളത്തിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആരെ വെച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു I think when Mahan released, there was a lot of in Insta and all, there was a lot of where with Mammootty sir and Dulkar. That was very exciting for me. It will be great. വിഷ്ണു എന്നുള്ള പേര് ജോൺ അബ്രഹാം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നായകൻ വിഷ്ണു. അതുപോലെ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വിഷ്ണു. വിഷ്ണു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ലക്കുള്ള പേരായിട്ട് മാറുകയാണല്ലോ. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അതെ, ഭയങ്കര സന്തോഷം. സത്യം പറഞ്ഞ ഭാഗ്യം എൻ്റെയാണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസിൻ്റെ ഒരു റീച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴേ, കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് സംസാരമാണ്. അപ്പം ഇത് ആൾക്കാർക്ക് കണക്റ്റ് ആവുമെന്നുള്ള വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ ഇത് വേറെ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ച പോലെ ഇവർ ഈ സിനിമ കണ്ട് ഈ സിനിമ ഇവരെ എടുക്കാൻ ഇവർ തീരുമാനിച്ചത് ഇവർ സബ്ടൈറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടാണ്. അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അത് എത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ ആസ് എൻ ആക്ടർ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എക്സൈറ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളത്. ജിതിൻ്റെ എഴുത്തും ഒക്കെ, കാരണം നമ്മുടെ കുറേ കോ ആക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ജിതിനാണേലും ആനന്ദൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം മലയാളത്തിലെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആക്ടേഴ്സാണ്, ചെറിയ ക്യാരക്ടർ റോളുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ജസ്റ്റേഴ്സും നമ്മുടെ പരിപാടികളെല്ലാം ഇവർക്ക് സബ്ടൈറ്റിൽ വെച്ചും കണക്റ്റായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യെസ്. കാർത്തിക് സർ, ഇപ്പോൾ സിനിമാ മേഖലയിൽ തന്നെ, ഇന്ത്യൻ സിനിമാ മേഖലയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ബൈക്കോട്ട് ബോളിവുഡ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മൂവിക്ക് നല്ല കണ്ടന്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ
ഒരുപാട് അനുരാഗ് കശ്യപ് പോലത്തെ സംവിധായകന്മാരായാലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു തോന്നലുകൾ പൊളിറ്റിക്സിലായാലും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും? എങ്ങനെയായിരിക്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മൂവി ഇത്ര വാല്യൂ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഉണ്ടാവും? That's what I don't see that difference at all, because for me, cinema doesn't have any sort of language barrier. We can't restrict cinema for this is like South cinema and everything. It's cinema, and I don't see it as okay South films or the North films and all. I believe it's just maybe Indian films, and that's it. I think this sort of things and all is created with a bigger agenda, and I don't believe in all that. Yeah. My question is for Karthik sir. As the film is going to be released on next week, 26th, and do you think this is the right time to release? Because a lot of films are coming on next week, like Prithviraj movie or Jojo movie. A lot of films are coming on next week. So do you think this is the right time to release? Yeah, for any film, no, there's no definite right time or wrong time. It's all like, what to say, we believe that this is the right time and do, and hopefully so when there are big films coming, we have seen so far, no, in any industry, or when there's a lot of big films coming, suddenly there will be like one small film that comes and gets all the attention, no? I think this attention, please will get that attention. സിനിമയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് സാറിന് കുറേ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അൽഫോൺസ് ഇവരെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്കൊരു വിജയ് സേതുപതി, ഇവരെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സിനിമ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവും എന്തെങ്കിലും? I'll ask Alphonse said he's coming today. I'll ask him. If he has a script, definitely we'll produce. Yeah. What was your thought when you made that movie? Can you share the experimental difference between a silent movie and the normal movie? That was basically thought like because when we see, when we make some films and then we dub it in all other languages, there is some problem of, say, like he asked the question like whether we need to dub it attention pays to other languages and then do it. But I thought I should do some film, experiment, do a film which doesn't have this language barrier or restriction at all, so that anyone can understand the thing. I think that's already Kamal sir has did long back. So I wanted to try that in a thriller thing, and that's how Mercury started. The thought started, and that was actually, I think, our Stonebench second production. First we produced Meya Daman, and then second production. And we all enjoyed that thought. They also, the Karthik, Kalyan, whoever the team, they were excited about that thought. And we did have quite a very challenging, in the meantime, very enjoyable thing with the film. What can we expect? How much margin we can expect? Jigardanda 2 is my next film, and I'm going to do that. And right now I'm writing the script, so I still don't know what margin you can expect. I'll finish writing and I'll tell. But more than first part? Yeah, obviously, it has to be. Also, you have anything exclusive for our Kerala media, like any new project in your mind, or big budget movie, or any lead actor movie? No, my film, I'm going to direct this Jigardanda 2 next, and then in Malayalam, this is attention please Rekha, that so that's the. After that, you are planning something big, like any exclusive you can share through our Kerala media, or what we can expect? I don't. Anything on that set? No, not yet. Jigardanda 2 is what's on the cards. Yeah. Thank you. Any more questions? So I think we can wind up the question answer session. I've seen a lot of films, and recently it was late, but I saw Veil, a film called Veil recently, and Bhoodakalam. I watched both the films recently in OTT, and I loved both the films.
Remake. I don't have the believe in the concept of remaking because it's all that film shouldn't be touched. What about SPC 50? Shankar Sir 50? Yeah, that's my story which I gave to Shankar Sir, and Shankar Sir is writing screenplay and then he's going with that. Karthik, Lokesh Kangaraj, there is LCU, and it's expect a Karthik Subbaraj universe with all the characters. No, as of now, no idea of the investments. Because every film is we are trying to create some new characters and all now. So let it take some time until we connect all that. Yeah. I'll think about it. സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഇതിലെ പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഷോയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ എത്താതെ പോകുന്നവരുണ്ട്, നല്ല കഴിവുള്ളവർ. പക്ഷെ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിലേക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും? എന്തെങ്കിലും ഇമെയിൽ ഐ ഡി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ നിങ്ങളിലേക്ക് ആ തുല്യ കലാകാരന്മാർ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി? For the new talents to reach us, basically. Okay. No, we are pretty open. Actually, that's what people don't understand. People always believe it's very difficult to reach or you need to know people. I think with us, we are like pretty open. We have an email ID in our website, and we do respond to them actually. So, but we follow a very professional environment. So, anybody who has a good story, like Karthik said earlier, just they need not send the entire script or anything. Looking for an appointment. Yes, we do fix an appointment, hear the narration, and when we like it, we say it. And the other best thing about Stone Bench is, like what we've been following in our Tamil industry and where we really want to do it in Malayalam as well, we have a very fixed scheduled calendar on limited films that we want to do in a year. And so we never make any filmmakers to wait, like signing up and keeping them for wait. We don't follow that process. Only when we have the calendar in place, we actually go for the subject. And whichever subject comes in the first, like we listen to it. And if the first one likes it, we just close it and we move on to it. So it'll be very professional, and like people just have to reach in the professional way. That's it. Thank you. ഞാൻ നായകനായിട്ട് ഇനി ചെയ്യൂല. അങ്ങനെയല്ല, അത് ആക്ച്വലി ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഈ ഞാൻ നായകൻ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതൊരു കണ്ടന്റ് ഡ്രിവൺ പടമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ബേസിക് നായകനായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ജിതിൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചേട്ടാ നായകനായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. അതായത് എന്താണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ ജോണർ, ഇത് എവിടെയാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടി ചെയ്ത പടമാണ്. അല്ലാതെ ഞാനൊരു നായകനായിട്ടുള്ളൊരു പടം തിയേറ്ററിൽ ആൾക്കാർ കയറുമെന്ന് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജിതിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമേ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് ജിതിൻ പറഞ്ഞ വിഷയമായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പടമാണ് എന്നുള്ളത്. പിന്നീടാണ് ഇത് വളർന്ന് വലിയ പടമായി മാറിയത്. അപ്പോഴും ഞാനിപ്പോഴും ഒരു നായകൻ പരിപാടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല ക്യാരക്ടർ റോൾസ് വരിക, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടികൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. കാരണം ഈ പടം ആൾക്കാർ മാക്സിമം ഡയറക്ടേഴ്സ് കാണട്ടെ, അവരിലേക്ക് എത്തട്ടെ, എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്, സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വലിയൊരു അഡ്രസ്സാണ്. അത് തന്നെ ആ അഡ്രസ്സിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഭാവി പ്ലാൻ. അത് തന്നെ ഡയറക്ഷൻ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ് സീരീസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അതുണ്ട്. സിനിമ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് ഞാൻ, ക്യാമറയുടെ ബാക്കിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ പരിപാടികൾ വിട്ടിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ആക്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സന്തോഷങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചങ്ങ് പോവാണ്. ഡയറക്ഷൻ പരിപാടികളുണ്ട്. ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തൊരു കഥ പറയാൻ പറ്റട്ടെ എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാനിപ്പോഴേ പറയുകയാണ് സാർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണ് ഡയറക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും. അടുത്ത കൊല്ലത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. അത് തന്നെ ഡേറ്റ് ഇല്ല, നമ്മൾ എഴുത്ത് ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഒന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല, അത് പറയാനുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല.